Hi and welcome to the second tutorial of Varnam Adala Varnam Vanajakshi in the Ragam Kalyani. In the last class I taught you up to the first half, which we call as Purvangam and Uttarangam. We have splitted Varnams into two parts. First is Purvangam and the second is Uttarangam. Uttarangam. So we have completed the Purvangam in my previous tutorial. So if you have any doubts in that, you can refer that first. Here I will be teaching you Charanaswara 1 and 2. Sing the Arohana and Avrohana first. Let's sing that. Sari Gama Padhani Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa. That's the Arohana and Avrohana of Major Kalyani. Charanam is this. Ni sa da sa ni da pa ma ga ma pa ma pa da ni da ni sa. Let's crack that into small pieces. Nishada starts with Daivada. It is having 5 extra beats. Daivada sa ni. That's the measure I am giving. Down to sunny. Down 1, 2, 3, 4, 5. 5 rhythms. Ni. Then sa da. Shadja plain. Da ni sa da. Sa da. Sa ni da pa ma. Sa. Shadja is having a slide from Daivada. Sa ni. Nisha is having a slide from Shadja. Sa ni. Sa ni da pa ni sa da pa. Panchama plain. Ma ga ma pa ma or Janiswara Madhyama. Ga pa ma ga ma ga pa ma. Next Panchama is having 5 extra beats plus a throw. Pa ma pa Madhyama Panchama. Panchama starts with a slide from Madhyama, then a throw is there to Daivada. Pa ma pa da ni ma pa da ni da pa sa da ni da sa ni pa da pa. Step down for Panchama. Ma pa da ni pa da ni da ni pa sa da ni. Nishada plain here. Da ni da ni sa da re sa. Rishabha is having a slide from Daivada. Da re sa. That's the Charanam. I will sing that in one special lesson. Ni sa da. Okay. Ni sa da sa ni da pa ma ga ma ma pa da ni pa da ni da re sa. That's Charanam. Then Charanam number 1. Like in all the Varnam, here also lot many dirghams we can see there. Starts with Panchama with 3. Pa 1, 2, 3. Pa. Panchama is having a slide from Madhyama. Ma pa. Pa ma. Madhyama is having a double slide from Panchama. Pa ma ma. Ba ma ga. Gandhar is having his combination of step down. Pa ma ga ga. Then re. Pa ma ga re sagari re. From this Rishabha re dha re sa da. Another variety of Daivada. Re sa da re dha ma da ni ma. Madhyama is having a gamaga da ni ma or the Janiswaras. Re dha ma ga. Okay, Madhyama is having a gamaga plus throw. Da ni ma da ma pa. I think ma da. Da ni ma da ma
ga ma pa ma da ma ga pa ma ga re ga re or sa ga re, both can be used. Ni ga re za ni. That's a combination of step down. Ni ga re za ni, mostly seen in film music. Ni sa re ga, shadja plain, re sa ga re ga, gandhara plain, ma. Madhyama is having an extra beat, I mean 2 extra beats. Ma ga pa ma. A combination of gamaga and a slide. Ga pa ma pa da pa. To fill up the gap of panchama, I am giving a hammering to pa da. Daivada, I am giving a slide from shadja sa da. Because after each charana swara, we have to connect with charana, and the charana starts with nishada. Nishada is already having a gamaga. So here pa da ni, it can get a nice connection. So I'm giving only a slide for the yoga. In one stretch, the first chana sounds like this: pa ma ga re dha ma ga re ni sa re ga ma pa da. Then you should sing charana number charana. Then let's move on to charana number 2. Pa da pa ma ga ma pa ma ga re sa ni sa da ni sa re ga ma pa da. That's charana number 2. Pa ma pa ba. Mappa are the answer of panchama. To fill up the gap, I am giving hammering tone mappa itself. Slide and the hammering tone. See the difference between slide and the hammering tone. Mappa. Answers are same, but the way to sing it, pa. Slide is a bit slow. Pa. That's fast. Hammer. Pa da pa da pa da. Daivada is having a double slide. Pa da are the answer also. Pa da pa. Step down for the next panchama. Pa da pa ma ga ma pa ma. Slide ma ga pa ga. Pa da pa ma ga ma ga pa ma. Pa ma ga Sapa are the answers of panchama. Pa ma ga pa ma da ma ga gandhar ga pa ma ga gandhara is having a combination of step down. Pa ma ga pa ma ga re ga re sa ni are the answers of nishada. Pa ma ga. Gandhar is having a combination of step down plus slide from panchama. Pa ga pa ma ga re sa ni ga re sa ni sa ri ni sa ri gri sa ri ni riga ni ni. That's a new gamaga of nishada. Riga ni sa ri ni sa ri sa ri ni sa da ni sa da ni da sa ni sa ri ga sa. To fill up the gap, I am giving a hammering tone from Daivada. Sa da sa ri ga. Rishabh is having a gamaga. Sa ga ri are the answers. Sa ri ga ri ga. To fill up the gap, I am giving a hammering tone for Gandhara. Ga ri ga are the answers. Sa ri ga ma pa da ga pa ma
pa plain, da. Like in the previous Charana Sura for number 1. Here also I am giving a slide for the sa, da, Ardhyan Suras. Let's sing that in one stretch. Pa, da, pa, ma, ga, ma, pa, ma, ga, re, sa, ni, sa. You can give a slide for Sharja from the Yoda. Sa, re, ni, sa, da, ni, sa, re, ga, ma, pa, da. Let me sing that again in one stretch. Pa, da, pa, ma, ga, ma, pa, ma, ga, re, sa, ni, sa, re, ni, sa, da, ni, sa, re, ga, ma, pa, da. Then like always you should connect this Charanas number 2 also with Charanam. Okay, so that's where I'm going to leave you this day in this tutorial. I'll teach you the third and fourth Charana in my coming tutorial, part 3. Okay, so keep on practicing guys. We'll meet you all in my next tutorial. Bye.